Dear students, Assalamu alaikum, namaskar, and Sat Shri Akal. So today we are going to have a lecture on continuous tense and perfect tense. So before studying this continuous tense and perfect tense, let's talk about tense. What is tense basically? Tense means time মানে হচ্ছে সময়, and we are really dependent on this word named time. So time কেন আমাদের উপর dependent? Because the word basically talks about past, present and future. What we have done in the past, what we are doing in the present, and what we will do in the near future. So that is all about tense. And continuous tense, what you get this? Continuous tense, perfect tense, then we have simple tense and perfect continuous tense. These four are the formation of the tenses that we have, but these formations are basically dependent on three times, that is present, past and future. Now let's talk about continuous tense. Continuous tense, and this is basically there are three times, that is present, past and future. Now let's talk about present continuous tense. And let's write the structure of the tense, that is subject plus am or is or are plus present form of main verb plus ing plus object. This is the structure that basically follows for present continuous tense. Now, let's talk what is present continuous tense. The tense that we are now continuing and where we do not know where it will end. That is basically known as present continuous tense. I mean, বাংলায় বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা এখন বর্তমানে প্রেজেন্টে আমরা যেটা কন্টিনিউ করছি এবং আমরা জানি না যে এটার শেষ কখন, এটি হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যে কন্টিনিউয়েশনটা আমরা এন্ডিং জানি না, দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Now let me provide an example like I am providing lecture on tense. I, it's basically my subject, am, which represents in am or is or are, providing lecture. Provide, it's basically what? My present form of main verb. ing we have already written. Lecture on tense, that is my object. So that is what it should be, right? I am providing lecture on tense. I am providing lecture on tense. So this is what we call present continuous tense. Now let's talk about past continuous tense. এবং আমরা তার স্ট্রাকচারটা দেখি। It's basically simple. Past continuous tense. I mean, ফার্স্ট টু সিম্পল টেন্সের ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে টেন্সের যে ফরমেশন গুলো আছে এবং যে টাইপস গুলো আছে সবগুলাই প্রায় সিমিলার, देयर इज আ স্লাইট ডিফারেন্স ইন থিং। সো দেখি যে ডিফারেন্স লিখি, যেমন সাবজেক্ট, let me write the structure first. Subject plus was or were plus present form of main verb. I'm just writing the short form, right? Main verb plus ing plus object. Now, past continuous tense is basically what? That, for example, I mean, example গুলো কিন্তু আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন for example, আমি যদি বলি যে এখন ধরো ফাইজা আমার ক্লাস কন্টিনিউ করছে, হঠাৎ ওর আম্মু আসলো, ওর আম্মু এসে বললো, স্যার আমার বাসায় একটু কাজ আছে, তো আমি ফাইজাকে এখন নিয়ে যেতে চাই। সো আমি যে লেকচার দিচ্ছি এখন, এটা কি কন্টিনিউ হচ্ছে না? তো
তো ফাইজা এই কন্টিনিউর মধ্যেই ও চলে গেল, এন্ড ও কিন্তু আমার এন্ডটা দেখেনি, রাইট? সো এই যে ও যে আমার এন্ডটা দেখলো না, তো এখন যদি ওকে যদি বলে, ওর বাবা পাশে যদি বলে, বাবা তোমার স্যার তোমাকে কি শেখালো, বা আম্মু তোমার স্যার তোমাকে কি শেখালো, তখন ও কি বলবে? My sir was providing lecture. কেন তখন past continuous tense হবে? Because ও কিন্তু কি only continue মাঝখানে কিন্তু ও চলে গিয়েছে, রাইট? ও continue মাঝখানে কি চলে গিয়েছে। আমরা বলবো my teacher was providing lecture. So ও continue সময় কিন্তু ও কি চলে গেছে, he haven't finished the lecture that I was giving, right? So এই যে কন্টিনিউ অবস্থাতে চলে গিয়েছে এবং কি এটা যখন কি পাস্ট হয়ে যাবে তখন সেটাকে কি বলি? Past continuous tense. So if you look at the structure, my teacher is the subject, was or were, provide main verb, ing, and we have here object. So that is how, you know, this example is going according to the structure. So now let's talk about future continuous tense. It's basically very simple. যদি বলি আবার future continuous tense ক্ষেত্রে পুরোটাই কি সেমই হচ্ছে, just there's a slight difference over there. Now future continuous tense, so first আসছে হচ্ছে the subject plus shall or will plus be plus present form of main verb plus ing plus object. Okay, so now let's talk about the future continuous tense. এখন for example, যে লেকচারটা তুমি জানো, যে লেকচারটা কি যে কোনো কাজে কথা বলো, যে কোনো অ্যাকশন, যে অ্যাকশনটা তোমার কন্টিনিউ হবে এবং তুমি জানো না সেই কন্টিনিউটা যে হবে সেটার এন্ডিং কখন হবে, সেটা কখন ফিনিশড হবে, ওই অ্যাকশনটা কখন শেষ হবে সেটা তুমি জানো না, কিন্তু জানো কি সেটা কন্টিনিউ হবে ইন দ্য নিয়ার ফিউচার, সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে কি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। লাইক ফর এক্সাম্পল যদি বলি মাই টিচার will be giving, same thing, will be providing lecture. So this is what I am going to provide lecture, right? এবং আমি এই লেকচারটা দেব সেটা কি ফিনিশড কখন হবে সেটা তুমি জানো না, তুমি জানো কি, but you know that in near future I am gonna provide you a lecture. So that the sentence is also going according to the structure. It's subject, it's shall or will, be, main verb, ing, and object. That's how it goes, right? And that's all about continuous tense. So now let's talk about perfect tense. Let me first erase the board, and then we are going to continue the perfect tense. Now let's write perfect tense. Again, it's going with three kinds, that is present, past, future. Now let's talk about present perfect tense. The action যেটা মাত্র শেষ হলো, on that case we use present perfect tense. যেই কাজটা আমার এখনই শেষ হয়ে গেল, যেটা কন্টিনিউ হচ্ছে এবং এখন শেষ হলো, now যেটা কন্টিনিউ প্রসেসটা শেষ হয়ে গেছে, ফিনিশড হয়েছে এখন, now সেটাই হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল, আজ ফার্স্ট আমি স্ট্রাকচার লিখি তারপর এক্সাম্পল দিই। স্ট্রাকচার হচ্ছে কি সাবজেক্ট প্লাস have or has plus
Remember one thing, past participle of main verb. This is very important. Many people do mistakes here. এই ভার্বে মিস্টেক করে সবাই যে স্যার past form of main verb লাগে, কিন্তু এটা কি হবে past participle form of main verb. I hope it is clear. Past participle কোনটা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, রাইট? একটা প্রেজেন্ট ফর্ম, একটা পাস্ট ফর্ম, একটা কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এবং আমরা অলওয়েজ ইউজ করব হচ্ছে কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম. দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. পারফেক্ট টেন্সে সবাইকে ভুল করে, ভুলটাই হচ্ছে কি এখানে করে, তারা past form of main verb লেখে rather than writing past participle of main verb. So let's write an example. তাহলে বুঝে যাবা. My teacher has just finished the lecture. My teacher is my subject. Has is have or has. Just, it's basically comes with the object. Finished, it's past participle of main verb. And lecture is object. Why past participle of main verb? আমরা কি জানি? Present হচ্ছে গিয়ে finished, past form হচ্ছে গিয়ে finished, past participle form কি finished হয়. It's not right. I have written past form of main verb. এখানে যদি আমি finished জায়গায় যদি অন্য কিছু লিখতাম, যেমন ধরো আমরা যদি ভার্বটা চেঞ্জ করে দিলাম, ভার্বটা চেঞ্জ করে আমি লিখলাম হচ্ছে গিয়ে ড্রিঙ্ক, সেটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি হবে ড্রাঙ্ক. তো ড্রিঙ্কের পাস্ট ফর্ম কিন্তু ড্র্যাঙ্ক, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি ড্রাঙ্ক. এই জিনিসটা সবসময় মনে রাখবেন, এই জিনিসটা কখনো কি ভুল করবেন না. So let's talk about now past perfect tense. Now, what is past perfect tense, by the way? Past perfect tense টা হচ্ছে গিয়ে first আমরা লিখে নিই what is past perfect tense. তার সাথে আমি একটু স্ট্রাকচারটা লিখে নিই, সেটা হচ্ছে গিয়ে subject plus had plus past participle of main verb plus object. So past perfect tense হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাকশনটা তুমি শেষ হতে দেখেছো এবং কি সেটা অনেক আগে হয়ে গেছে, it has done in past, যেটা অনেক আগে হয়ে গেছে এবং তুমি কন্টিনিউ অবস্থায় না, কিন্তু কন্টিনিউ অবস্থা যদি তুমি ছেড়ে আসতা, তুমি যদি ফিনিশিং না দেখতা, তাহলে সেটা কি হতো past continuous tense. যদি তুমি ফিনিশিং দেখেছো তাহলে এটা কি হবে past perfect tense. Remember these things. এগুলো কিন্তু বুঝতে মনে হয় যে প্রায় সিমিলার, বাট there is a slight difference and that difference matters, and there you do the mistakes again and again. So remember these things again. So let me provide you an example, তাহলে হয়তো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে. So like for example দিলাম কি, আমি এটাই দিলাম, আমার এক্সাম্পলটা বারবার দিচ্ছি আমি. My teacher had finished the lecture. This has been meant for, অনেক আগে এটা হয়ে গেছে, এটা তুমি কি এখন বলছো, রাইট? বিকজ it has been in past, এটা অনেক অতীতে হয়ে গেছে. Okay, it has been earlier. So that is why আমরা কি লিখছি my teacher had finished the lecture. এখানে my teacher কি বলতেছে as a subject, had, we have it here, finished past participle of main verb, lecture হচ্ছে গিয়ে object. That is what we can tell about past perfect tense. Last but not the least, that is future perfect tense. Now let's talk about future perfect tense. Let me first write it, then it will be clear for you guys. Future perfect tense. Let me write the structure here. Subject plus shall or will
plus have plus past participle of main verb plus object. So এখানে দেখি আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা কি, যেটা কি আমি জানি নিয়ার ফিউচারে এই অ্যাকশনটা ঘটবে এবং সেটা ফিনিশড হবে। নিয়ার ফিউচারে অ্যাকশনটা ঘটবে এবং সেটা কি ফিনিশড হবে, মানে কি সেটা শেষ হবে, সেটা এমন যে কন্টিনিউ অবস্থায় থাকবে, সেটা কি হবে there will be an ending, সেটা কি হবে একটা শেষ হবে, এবং সেটা কি বলা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। Let me provide an example. যেমন ধরো my teacher will have finished the lecture. So এখানে কি হচ্ছে my teacher subject, will, shall or will, have finished, BP past participle of main verb. Remember this word. Then there we have object. So that is what all about perfect tense. So we have discussed about continuous tense and perfect tense. I hope it is clear to you guys. Remember one thing, do review it again and again. It's quite similar. The formations are very much similar to it. But the fact is there is a slight difference, and that difference must be known to you guys. Then trust me, you will not have any sort of problem. So review it once again and again. And that's all from my side. Thank you. Have a nice day.